सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. We have completed the first chapter of Taittiriya Upanishad. Now we are going to enter into the second chapter called Brahmavallee. This chapter can be called as Brahmavallee because the first word in this Valli is Brahmavidapnoti Param. So that Brahma word comes first. Therefore it is called Brahmavallee. You can call it as Brahmavallee. And it has a word called Ananda. Analysis of happiness, the topic comes in this Upanishad. Therefore it can be called as Anandavallee. Analysis of Ananda is called as Ananda Mimamsa. Mimamsa means analysis. Ananda means happiness. Ananda Mimamsa. Therefore it can be called as Anandavallee. Second name. Third name, both you join together. Brahmanandavallee. Since Brahma word occurs and Ananda word also comes, therefore it can be called as Brahmanandavallee. Valli means chapter. In one Upanishad they call it as Khandaha. Another Upanishad they call it as Valli. Another Upanishad they call it as Brahmanam. Chapter sections. So this chapter is called as Valli, Brahmanandavallee. This is the most important Valli in Taittiriya Upanishad. Not only that, it is one of the most important portion among so many Upanishads. This portion is very, very significant in the entire Vedantic teaching. This portion, Brahmanandavallee, is highly significant in the entire Vedantic teaching. So you have to underline that. Because in this Brahmanandavallee, the whole Vedantic teaching is presented in a comprehensive way. Very, very comprehensively, very terse portion is going to come. Therefore, this teaching is very important. Shankaracharya beautifully writes a commentary upon this Valli. Very elaborately, a wonderful commentary Shankaracharya writes. Why? Because it is very, very significant, important in the entire Vedantic teaching. That is why. So the first chapter we have completed. That chapter is fully sadhana part. Only sadhanas, means
to understand this terse portion. How to qualify oneself. Sadhana chatushtaya sampatti sampadanartham shikshavalli. Many students think so many upasanas are coming. They are not relevant to us nowadays. Why we have to study Shikshavalli? That Brahmanandavalli, people are very, very well known to that Valli. But we have to understand, first chapter is also very important to qualify oneself, to get Chitta Shuddhi, Chitta Ekagrata, Chitta Samadhanam, Chitta Vishalata, all are important. Chitta Samskara. Therefore, first chapter is also very, very important. Without completing the first chapter, the sadhanas, without acquiring qualification, it is very difficult to own up, receive this teaching, second chapter teaching. And that first chapter, whatever we saw, the upasanas are all Vedic upasanas, which are not relevant to us. That is true. We are not doing Vedic upasanas nowadays. But we have to replace those upasanas in our Ekarupa upasana, Vishwarupa upasana. We have to replace Panchamahayajnas, some values we have to replace in those Vedic rituals. We have to do what? Smarta, Smriti. Ordinary rituals, whatever we are doing, functions, festivals, whatever we are doing, our religious practices, we have to continue. We need not think about those rituals, Vedic rituals. So, on the rituals place, nammo ippo daily Deva Puja, Shastra Pathanam, Dhanam, temple visit, all these things, celebrating festivals, all comes under sadhanas only. We need not feel bad, I am not doing Vedic ritual, Avahanti, Homa and all. We need not feel at all. Even Vishnu Sahasranama Parayana, we are doing, that is enough. Lalita Sahasranama Parayana, that is also wonderful. Rudra Parayanam, Rudra Puja, Rudra Japa, all these things, even Japa, meditation, all are our sadhanas now. Okay? So, this chapter, Brahmanandavalli, all quotable quotes are quoted in this Brahmanandavalli. All quotable, what spelling? Sariya pochukongo. Quote quotable quotes are all quoted in this Brahmanandavalli and begins with Rig mantra. Mahavakya mantra, one of the most important Mahavakya mantra comes here. And often Shankaracharya quotes these statements of Brahmanandavalli in many places of his Bhashyam. And every Upanishad has got its own Shanti Patha. Every Upanishad has got Krishna Yajurveda, one Shanti Patha. Shukla Yajurveda has got one Shanti Patha. Rigveda has got one Shanti Patha. Atharvana Veda has got another Shanti Patha. But every Upanishad has got only one Shanti Patha. Whereas this Upanishad has got two Shanti Pathas. Not one, two Shanti Pathas. We are going to chant another Shanti Patha for this section specifically. Another separate Shanti Patha. You know that. Kathopanishadala we saw. Om Sahanavattu Shanti Patha. Why two Shanti Pathas for this Upanishad? Ella Upanishadike oru Shanti Patha. Why this Upanishad has got two Shanti Patham, that to this Shanti Patha? This Shanti Patha is very, very relevant for Vedantic students. This Shanti Patha is very much relevant to Vedantic students like you. Who is Vedantic student? And angengu paaka kodadu. Nane da
I am the Vedantic student. So it is very much relevant to me, Vedantic student. Why it is relevant to Vedantic student? Other prayers, Shanno Mitrashyam Varnaha, Badram Karnebhi, Apyayantu Mamangani, all these Shanti Pathas can be chanted in any occasion. They can be chanted in any occasion. But whereas this Shanti Patha, the occasion is especially scriptural study, very much relevant. The relevance we are seeing here. It is very, very relevant in this study of scriptures. Why? Because this is a terse portion. Special extra prayer is required. The tougher exam, today examination, max examination. Of course, our students. Some students, that's why they took leave, as though they are writing mathematics exam. Anyhow, so tougher exam can a special extra prayer. அது மாதிரி நமக்கு Brahmavallee mathematics examination மாதிரி இன்னைக்கு. This is very, very tougher. So extra special prayer is called this Shanti Patha. So in this prayer, the student is asking for 5 things. He is asking or praying towards the Lord. Oh Lord, give me these 5 things, 5 factors. He is asking on behalf of teacher as well as himself or herself. The student is asking 5 factors to my teacher as well as to me also. குருக்கு கூட சேர்த்து நம்மவே பிரார்த்தனை பண்ணணும். நமக்கு தானே அவசரம். So it is necessity, our necessity, we have to chant that prayer for Guru's sake also. என்ன குருவுக்கு தேவையில்லை. He has already accomplished. Guru is already accomplished. He need not pray. But for a student's sake, he has to pray. So for student, இது ஒரு uphill task மாதிரி. Uphill task, he has to climb the mountain. கஷ்டம் தானே. அப்ஹில் டாஸ்க் எப்பவுமே கொஞ்சம் டஃபர். டீச்சருக்கு என்னன்னா டவுன் ஹில் டாஸ்க், கீழே இறங்கிறது. ஸ்டூடெண்ட் அப்ஹில் டாஸ்க் இன் த சென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு லிசன், convert that sound into first information, then that information has to bring transformation. இது uphill task. காதுல இருந்து it has to go to brain. அப்ப புத்தி, it has to receive the teaching. Why teacher ki downhill task na? Guru has to come down. Come down and padi irangi varadilla. Come down and the subject wise he has come down to the level of the student. Subject is too high, but the teacher has to come down for the sake of student and to take the student along with the teacher. He has to take the student. So teacher has to come down the subject. நமக்கு புரிகிற மாதிரி குரு சொல்லணும். 90-year-old teacher, 90 years nobody is working, 60-year-old teacher suppose, she has to come down to 6-year-old child. The level of 6-year-old child level ki she has to come. But she is MPhil, PhD, MSc. She has to come down to 6-year-old child, how the child speak, how the words the child use, and how the child use the fingers, like everything she has to do like that. அங்கே டீச்சர்னு பார்த்தா என்ன இந்த டீச்சர் குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோன்னு தோணும். She has to behave. Yes or no? Otherwise next day child will not go to school. And the teacher also has to play with the child. Teacher also has to talk in the language that child can understand. 50-year-old or 60-year-old teacher has to come down. ஏன்னா டீச்சருக்கு டவுன் ஹில் டாஸ்க், குழந்தைக்கு uphill டாஸ்க்.
அதனால் இந்த ப்ரேயர் very very carefully we have to understand. What are those 5 factors? Now we'll see one by one. In previous classes I have explained this meaning, but in a different approach I am going to present this shloka today. Okay, since it is a terse portion, so special prayer, therefore I have to focus on this prayer. Now we will chant the prayer verse and I'll give the meaning. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Now we can rearrange the words for our convenience. To understand, for our understanding, we can rearrange these words. The first factor the student is asking the Lord, "O Lord, give me Atma Vishwasa." First he is asking, give me self-confidence. Saha Viryam Karavavahai. That's the first factor we will take. Vidya Nimitta Samarthyam. Please give me the capacity. Please give for both of us to put forth. Karavavahai means to put forth, to put an effort. I need self-confidence. Self-knowledge is moksha, is a result of sincere effort. Prayatna means effort. Self-knowledge is the outcome. Self-knowledge in the sense moksha or liberation is an outcome or the result of sincere self-effort. That sincere self-effort alone is called as prayatnam. Effort is called prayatna. Let me put forth an effort, sufficient effort, to understand this teaching. This self-effort is not purely determined by either God nor our fate. This self-effort, very, very important point we have to note. Self-effort, coming to the class, studying Shastra consistently, it is not determined by Bhagavan. Even it is not determined by my fate. It is purely determined by my own effort. Self-effort. Prayatnam. That's samarthyam. So it is heavily depend upon my sincere effort. So strong faith is required in my self-effort. That is called confidence. Strong faith is required that I have strong willpower. My willpower, that is called Purushartha.
Purushartha means Purushena Arthyate iti Purushartha. What is the meaning of Purushartha? That which is accomplished only through my effort is called Purushartha. Purushartha means which is accomplished by our own effort is called Purushartha. So moksha comes under Purushartha. Not it is anugraham of Bhagavan, it is not our fate. It is determined by Purushartha or self-effort. Purusha prayatnam. That is romba avasyam. Suppose if I say, why Acharya writes bhashyam on this Shanti Patha elaborately. See, whatever I am teaching is based on Shankara bhashyam. Okay, it is not my interpretation. Swamini, to come to class, you are asking us to put self-effort in. No, Upanishad itself is asking us. Suppose if anyone says, avanendri oranavu asayadu. Correct inge quote pannuva. Bhagavan nenicha, if he thinks, he will take me to the class. There are people. Avarku viruppam irundha, he will take me to the class. He knows. Second statement, what they say, to justify this avanendri oranu asayadani cholli, to justify that, they give a reason. Bhagavan knows what I need. This is a very statement. எவ்வளோ அழகாக இருக்க பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். சொல்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கேன்னா. பகவான் நோஸ் வாட் ஐ நீட், தேர்ஃபார் ஹீ கிவ்ஸ். எனக்கு மோட்சம் வர வேண்டியது இருந்தால் பகவான் தருவார். Shastra says, never say like that. Your moksha is not determined by Bhagavan. What Shastra says, see, if Bhagavan come and gives moksha, suppose you are not interested in moksha, you do not know the value of the moksha, what do you say? I don't want moksha, you reject moksha. Even Bhagavan is ready to give moksha if he comes. If I don't determine, if I am not interested in moksha, if I do not know the value of moksha, what is moksha, how can I accept? Bhagavan moksha niye vechukko, எனக்கு ஹவுஸ் வேணும் என்று சொல்லுவான். எனக்கு கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை வேணும், குட்டி வேணும், இதுதான் கேட்போம் நம்ம. மோட்சம் எல்லாம் வேண்டாம், இப்போ நீயே வச்சுக்கோன்னா. That is why many people go to Swamijis, Sannyasinis and all Mahatmas, they ask what? Local things. That's why you have to ask. What you need, you should know. You determine what you is required for you. Therefore, Purusha Prayatna is very, very important. Even God is willing to give, no use. Therefore, what we say, I have to decide what I want. I have to decide what I want, then I have to put effort what I want for that sake. Then later leave it to Bhagavan. Adhikaparam, adi Ishvara Anugraham, Shastra Anugraham, Ishvara Krupa, Atma Krupa, Shastra Krupa, adi vere. Inga Atma Krupa angiradhu enna, it's self-effort. Therefore, we never bring here fate, Bhagavan's grace and all. Adi irukattum, oru pakkam. But never bring that to your advantage. We will miss janmas and janmas if you quote those statements and go along with that statements. We will waste our janma. Therefore, intelligent person never carry away by those statements. What are those statements? Avanendri oranam asyad. If I need, whatever I need, Bhagavan gives. These are all not, a mature, intelligent person never use these words. A mature person, informed person is, he puts full effort, sincere effort. And the student is asking, let my teacher put
full effort, because teacher has to prepare and come to the class. For 1 hour class, 6 hours preparation. He has to put effort. And student also has to come with the preparation. Class lo alert, we have to sit and vigilantly you have to listen. That effort is required. To come to class, it is an effort. Not 1 day or 2 days, years together. Lot of effort is required. So therefore, saha viryam karavavahai. That is the first factor. Oh God, give me strength to develop my Atma Vishwasa, confidence. Let me have full effort. Let my teacher also put full effort. So let both of us put full effort. This is the first factor. The second factor is, so what, oh Lord, give me faith in myself. In my willpower, in my purushartha, sincere effort, I should have faith and the confidence. Now the next one, second prayer is, a Vedantic student study Vedanta for a length of time. For a length of time he has or she has to study. Because it is a teaching given in a systematic method. So length of time you have to study. Once you are studying length of time, you have to remember the previous class. Okay, you have to remember the previous class because there is a connection between the previous class and this class. This class will be connected to the next class. There is a connection in the subject. Consistency, we say. There is a consistency. So what I require, I should have a remembrance power. Retention power. First registering power, then retention power. That is called remembering power and reproducing power. So I should know what I have learned, what is my understanding. So registering, retention and reproducing. It is like, for example, the bricks arrangement. I used to give this example, very, very significant example also. Suppose we keep a heap of bricks, where one lorry bricks are there. Just they keep in full line by line. And you cannot call it as a house. One lorry bricks, the person just the load down and he kept here and gone. Can you call it that bricks as a house? Adik or intelligent person venu, he has to arrange that bricks in a proper manner, in a particular design. He has to arrange those bricks. Then only that is called a palace. Beautiful palace can come when you arrange the bricks in a systematic, methodical way. Adepadi Ade Madri. Even this is not just like that you collect some information. Therefore we say often discourse and lectures, they can change the topic. Today topic is different, tomorrow topic can be different in discourses and lectures. Topics may not be connected. Today Japa topic, tomorrow creation topic, day after tomorrow Ishvara topic. Different topics they can discuss. But one topic connection irukkanumani avashyam illai discourses la. But whereas in class there is a connection. I cannot talk any different topic. Different topic I cannot bring here. There is a consistency, connection is there now. Therefore, this is a class. Discourse is different. Where you are going, I am going to discourse and solla. Discourse, I want to collect some information and I go, if I go in the middle also okay, if I come in the middle also doesn't matter.
I am not going to miss anything. Where in discourse and a lecture, because there is no previous subject connection கிடையாது. லேட்டர் டுமாரோ நான் வருவானா வரலையான்னு எனக்கே சந்தேகம். அதனால வரலன்னா கூட பரவாயில்ல. அதனால there is no connection. So discourses are different. But whereas class கன்சிஸ்டண்ட்டாக வரணும் கிளாஸுக்கு. அது எப்போ? நாட் ஆஃப்டர் half an hour, முன்னாடியே வரணும். ஏன்னா half of the subject will be over by half an hour. Teacher don't take any attendance here. Okay. Teacher won't take attendance. It is our job to be in time. We have to come in time and we have to listen, see the connection between the subject. இதெல்லாம் இருக்கணும். இதுக்கு தான் மேதா சம்பத்தி. மேதா சம்பத்தி சித்தியர்த்தம். மேதஸ். அதுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் ஆல்சோ we saw. யச்சந்தசாம் ரிஷபோ விஸ்வரூபः ಛಂದೋಭ್ಯೋದ್ಯಮೃತಾ ಸಂಬಭೂವ ಸಮேதோ மேதாசக்தி. So, oh Lord, give மேதாசக்தி to both of us. Tejasvinavadhitam astu. Adhitam astu. May our learning be bright. May our learning be bright. அர்த்தஜான யோக்கியதா அனர்த்தம். இதில் அர்த்தமும் புரியணும், அதில் என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்கு அது அர்த்த ஜானம்னா மீனிங், நோயிங் த மீனிங். அர்த்த ஜானம், அந்த அர்த்த, டு நோ த மீனிங், டு கெட் த நாலேஜ் அபவுட் தட் மீனிங் என்றால் அதுக்கு யோக்கியத்தை வேணும். எனக்கு எப்போ யோக்கியத்தை வரும் குவாலிஃபிகேஷன்? இஃப் ஐ ஹாவ் சம் மேதாசக்தி, மெமரி, registering capacity. Half of the time my mind should not go out. Okay, attention span should be there. No teacher can give the whole teaching in one class. It is not possible. The entire teaching can never be given in one class, even in 2 classes or 2 years or 3 years. It is a length of time process, time consuming process. It will test your பொறுமை. இவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு சில வருஷம் டெஸ்டே ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் படிப்பு. So therefore, now means not English now. Now naha, to us and to us. May our learning be bright. This is the second factor that student is asking. Next, third qualification is ma vidvishavahai, relationship between the teacher and the student. Before going to this point, third factor, in the second factor also some more important points we have to note. I said the connection is there, the subject consistency is there, we have to see. So, Jiva, Jagat, Ishvara, we are talking here. What are the 3 areas we are dealing? Jiva, the individual, about me, number 1. Number 2, many topics comes about Jagat. What is this universe? When Upanishad is talking about this body, it discusses about the Panchakosha Viveka, it discusses about Avasthatrayam. Like this, so many connected subjects about individual. They are different. And the Jagat topic, when it comes, Upanishad talks about the 5 elements and the grossification of 5 elements, Panchikaranam. How many of you remember that Panchikaranam word? இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும். There is a connection. And the macro level, what are all there? See, about Jagat, there are so many topics will come. Once you come to Ishvara, again another field. அப்புறம் தனித்தனியாக ஒரு ஃபீல்டு பார்த்து you have to connect these 3. என்ன சம்பந்தம் இந்த மூடுக்குள்ள? அந்த ஜெகத் Ishvara topic comes Jagat Karana Ishvara. Upanishad says
Ishvara is the cause of this universe. And it go on and on and on, that subtopic will take place. So in the mood, சரியா கத்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் புரியணும், அந்த ரிலேஷன் என்ன புரிஞ்சுக்கணும். So to understand this all, we require some sensitive, sharp intellect. அதுக்கு தான் மேதாஸ். மேதா சூக்தமே இருக்கு அதுக்கானே. சூக்தம் படிச்சுட்டு இருக்கோம், மேதஸ் வருதோ இல்லை தெரியல. So Medha Suktam is there. And another point also we have to note, this Taittiriya Upanishad, when we are listening, the student has to be focused to or exposed to the previous 4 Upanishads. இந்த உபனிஷத்து புரிஞ்சுக்கணும் அண்ணா முண்டகோபனிஷத், கேனோபனிஷத், கைவல்யோபனிஷத், கட்டோபனிஷத், இந்த 4 கைவல்யோபனிஷத், 4 உபனிஷத்து தரோவா இருக்கணும். தரோவா இருந்தாதான் இந்த உபனிஷத்து கிராஸ்ப் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? Suppose if I have attended already all 4 Upanishads, well and good. Suppose if I have not attended those previous Upanishads, I do not know even the names also. 4 Upanishad பேரே தெரியாது சுவாமினி அனு சொன்ன. என்ன பண்றதுன்னா, you have to listen the cassettes of my previous classes or CDs. You have to listen. There is no way. You have to listen. Then only you can enjoy this subject, you can receive the subject, you can get the benefit of the subject. Otherwise, it looks as though dry subject. ரொம்ப கஷ்டம். இது கொஞ்சம் advanced Upanishad. That too, this section is very advanced. If anything I am studying, spending 1 hour a time, I have to be benefited by that. Just like that I cannot study. If I study also come out of interest, ஏதோ இத்தனை நாள் வந்துட்டு இருக்கோனே, Thursday I am going anyhow, how can I miss అని சொல்லி வந்தாலும் கூட மனசு என்ன பண்ணுவோன்னா, போதும் மூடிக்கோ கண்ணனை, அப்படியே டோஸ் ஆஃப் ஆயிடும். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பி வராது. தைத்திரிய உபனிஷத்து திருப்பி படிக்கிறது கஷ்டம். இதே 2.5 வருஷம் ஆயிடும் படிக்கிறதுக்குள்ள. It's so difficult. You can never get this type of teaching, consistently studying another kadikad. Your precious time, your precious age, in the time energy waste பண்ணிக்கலாமா? ஸோ படிக்கிறது ஏதோ அது சரியா அர்த்தமாவா படிக்கணும், மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். திஸ் இஸ் மை ஜாப். ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ. சுவாமினி நீ முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. அதுதான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இன்னொரு அட்வான்ஸ்டு உபனிஷத் படிக்க போகிறோம், மாண்டூக்ய உபனிஷத்து. இது 2 படித்தாதான் அதர் பிரகரண கிரந்தாஸ் லேட்டர் வாட் எவர் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, யூ கேன் பி ஃபிட் எனஃப் டு ஸ்டடி தட் டெக்ஸ்ட். இப்படி இல்லை நான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் உங்கள்னு, அது நான் சொல்லணும். அதுக்கு தான் சொல்லின்னு இருக்கேன். நீங்கள் கூட ப்ரிப்பேர் ஆயினா ரொம்ப நல்லது, சந்தோஷம். ஐ டோன்ட் கம்பல் யூ. ஓகே, கேட்கணும்னு கம்பல் பண்ண மாட்டேன், படித்தா நல்லது. Okay, you can also, those who have already attended the previous classes, Upanishad, please revise. Please revise even at least a summary. Revise பண்ணணும். Revise பண்ண you are the thorough and the most beneficiary by studying this Upanishad. Spend some time. It is not an ordinary study. Okay, these are the points I want to remind. Next, the third factor is mavidvishavahai. Let us not hate each other. That means let us, both of us, have a cordial, healthy relation. My teacher and myself, both of us should have a congenial, cordial, healthy relation. Guru Sishya Sambandha, relationship between the Guru and Sishya. So Shraddha.
So on the Guru part, the love towards the students. அந்த பிரேம பாவத்தோட சொல்லி கொடுக்கணும். இவனுக்கு கண்டிப்பா மோட்சம் வரணும். And நினைச்சு teacher with love and affection, teacher has to teach. From on the student part, what? Respect. Respect towards the teacher, respect towards the teaching, the reverence should be there. The love and respect between both of them. The love aspect comes, the teacher has to show love and compassion upon the student. And the student has to show that Shraddha and Bhakti, respect and devotion towards the teacher, towards the subject. இந்த ரெண்டு இருந்தா அந்த relation can be a healthy relation. Suppose if I lose this respect towards my teacher, suppose because of any reason, after long time, ரொம்ப நாளா பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த டீச்சர்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் அந்த சுவாமினி தானே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்க ஒரு 5 வருஷமா பரவாயில்ல அப்படி பிகாஸ் ஆஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், லாங் க்ளோஸ்னஸ், லாங் டைம், ஜெனரலி ரெஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் குறையும். நம்ம நார்மலாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ரிலேட்டிவ்ஸ்லையும் அப்படி தான். புதுசாக யாராவது வந்தோன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம்லாம் ரெகுலராக வரவாங்கன்னு தானே. இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் வந்துடும் மனசுக்கு. அது மாதிரி அப்போ என்ன ரெஸ்பெக்ட் குறைஞ்சிட்டே வரும். இஃப் ஐ லூஸ் த ரெஸ்பெக்ட் அப்பான் மை டீச்சர், ஐ லூஸ் த ஸ்ரத்தா அண்ட் சாஸ்திரா. ஏன் ரெஸ்பெக்ட் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் லைஃப் லாங்னா, ஸ்ரத்த குறைஞ்சா, இந்த ரெஸ்பெக்ட் குறைஞ்சா அந்த ஸ்ரத்த போயிடும். சாஸ்திரம் தான். ஸ்ரத்த போச்சுன்னா ஸ்ரவணம் பார்ட் won't work. I cannot listen properly. Shravana also will be weekend. Every weekend people are weekend. Weekend means what? Saturday, Sunday na weekend. I am so weekend. அது மாதிரி, if my respect is weakened towards my teacher, my Shraddha is weakened at the subject level. Once Shraddha is weakened at the subject level, Shravanam won't take place. இப்போ இந்த ஸ்ரவணம் சரியா இருக்கணும்னா சாஸ்திரம்ல ஸ்ரத்த இருக்கணும். சாஸ்திரம்ல ஸ்ரத்த இருக்கணும்னா டீச்சர் மேல ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும். இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்போ, எத்தனை நாள்னா, டோன்ட் ஆஸ்க். இட் இஸ் பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர்ஸ். We cannot say how much time it will take. One person asked, it seems. He asked, please tell me how much time it will take to climb this mountain. I want to reach the temple, this staircase. To climb this mountain, how much time it will take? That person who is sitting near the staircase, he didn't answer. He closed his eyes. He asked 2 times. He didn't tell. And this person, why he had to ask him, wasted. He started walking. When he is walking, after 5 minutes, this person called him. Now I will tell you, come here, how much time it will take. It will take 1 hour. இது முன்னாடி சொல்லிருக்கலாம் இல்லையோ? This person asked. You could have tell me this one first itself. Why you didn't tell? How do I know that how much speed you are walking? I do not know how much speed you are walking. It may take, for one person it may take 2 hours, for another person it may take a half an hour, for another person it may take 3 hours. So by seeing your speed, I am able to give answer now. That's why no teacher can say, Swamini, when can I get moksha? No teacher can answer. When can you get? Come on, study, so that teacher can understand by seeing your capacity, caliber. So whatever way you want, she slowly teach in such a manner. So you yourself grasp. So therefore don't ask how long it will take, and until we get nishtha, we have to continue. And another point we have to note here,
Mavidvishavaha means whenever a teacher is giving some points, some important statements from Upanishads, it appears as though they are not relevant to me and they are not getting any alignment with my understanding. இது அலைன்மெண்ட் ஆகிறது இல்லையே, ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க சப்ஜெக்ட்னு தோணும் நமக்கு. திஸ் இஸ் த ஒன் காஸ் வி லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கிளாஸஸ் ஆல்சோ, upon the teacher also we lose interest, because our mind is not able to accept certain facts, because our mind is in one group, அந்த குரூப்லோடு போயிட்டு இருக்கும். அது இப்போ டீச்சர் வந்து சுவாமினி வந்து புதுசாக ஏதாவது சொன்னேன், இல்லை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சுவாமினி, இந்த 1 hour ஓகே, ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஐ ஆம் மை ஓன். தட்ஸ் வை இட் இஸ் லைக் ஆயில் அண்ட் வாட்டர், தே கேன் நெவர் ஜாயின். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஐ ஷுட் நாட் ரிஜெக்ட் த சாஸ்திரா, ஐ ஷுட் நாட் ரிஜெக்ட் த டீச்சர், ஐ ஷுட் நாட் மிஸ் த கிளாஸஸ். திஸ் இஸ் நாட் த வே. இங்கே தான் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். நிறைய பேர் புதுசில் வருவான், கொஞ்ச நாள் வருவா, கொஞ்சம் இயர்ஸ் கூட வருவான், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஒத்து வர மாட்டேங்கிறது, வேண்டாம் விடு கிளாஸ். ஈவன் ஐ saw many students after 5 years also, they have, after listening 5 years they have stopped the class. How one can stop the class after 5 years, I wonder. That means there is something gap, communication gap, not in between teacher is teaching the same thing, but the student is not ready to have a open-mindedness. Whatever I'm talking now is very, very important. Each and every point is important. Okay, how many Upanishads I am completing is not the question. How much importance I am giving the way I have to listen. So I have to give the benefit of the doubt to the teacher. I should not doubt the teacher, I should not doubt the Shastra. I have to doubt myself in my understanding. Maybe there is something wrong in my grasping. Maybe there is something wrong in my retention power. I am forgetting because of Purva Vasanas, they are coming. Because I have some ideas about this, but these are not able to reconcile. இப்படியெல்லாம் இருக்குமே. So leave it to the teacher. It is the teacher's job to reconcile. Wait and see. Wait and see. ஏன் தொந்தரை எதுக்கு? அதுதான் benefit of doubt I have to give to the teacher. Let her take her own time. Wait and see. பொறுமையா படிச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்பினால் கெடுவதில்லை என்ன. I am very difficult. You require tremendous patience for this. ஒரு வாட்டி ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும், டவுட் வரும், அப்போதான் விடக்கூடாது. எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது சொல்றது இதில் பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போது அது சப்ஜெக்ட் டெர்ஸாக இருக்கும்போது தான் அப்போ தான் நான் டுவெல் பண்ணணும் மோர். ஈஸியாக இருக்கும்போது நீங்கள் பெரிய எஃபர்ட் அவசியமே இல்லை. அது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும்போதோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்போது நான் ஐ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் மோர். தேர்ஃபோர் the deficiency may be in my grasping only, and I have to doubt to myself, not the teacher, not the Shastra. adila doshame kadiyadu. Okay, now fourth factor is jnanam. Let us both work for learning. So my teacher is a teaching is a type of learning for the teacher. However much senior teacher, experienced teacher, for teacher also it is a type of learning. It is not so easy to come down to the student level and teaching. It is a type of learning for the teacher. And the student, of course, it is the greatest learning. So let us, both of us, and the first word you have to go again. Saha avatu mam. Now avatu. May that Lord protect us by giving knowledge. Sishya acharyo. Now means Sishya acharyo, for both of them. Jnana pradhanena saha ishvaraha mam avatu. O Bhagavane, rakshinchu kaapathu enna kaapathu.
ஞானம் கொடுத்து காப்பாத்தப்பா. அஜ்ஞானத்திலேருந்து வெளியில் வரணும். அஜ்ஞானம் இருக்கிற வரைக்கும் யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ காப்பாற்றுன்னு என்ன அர்த்தம்? ப்ரொடெக்ட் அஸ் பை ரிமூவிங் அவர் இக்னரன்ஸ். So not Guru's ignorance. Okay. My ignorance, protect me from my ignorance, so that my teacher should bring his whole learning, whatever he has learned or she has learned, let that teaching should pour, shower in front of me. நான் என்னோட மூஞ்சி பார்த்தாலே என்னுடைய குருவுக்கு அந்த அந்த டீச்சிங் எல்லாம் மனசில் வந்துட்டே இருக்கணும், நான் ஆசைப்படணும். ஆமாம், நான் என்னோட மூஞ்சி பார்த்தாலே என்னோட குருவுக்கு அந்த உபனிஷத்துக்கு டீச்சிங் எல்லாம் அப்படியே வரணும் மனசுக்குள்ள. அப்படி இருக்கணும் நம்ம மூஞ்சி, புரியுது? அவர் மறக்கக்கூடாது. நம்ம பார்த்தாலே இருக்கிறது கூட மறைஞ்சு போகக்கூடாது. அவத்து என்ன protect us, let that teaching, whatever the guru knows, everything should be bright for my sake. அதுக்குதான் அவர் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ப்ரொடெக்ட் மை குருஸ் ஹெல்த். தொண்டை எல்லாம் நல்லா இருக்கணும், ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும், அவர் டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எனக்கு ஞான நிஷ்டை வர வரைக்கும் அவர் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கணும். ஸோ தட் ஐ கேன் லேர்ன். ப்ளீஸ் ப்ரொடெக்ட் மீ வித் குட் ஹெல்த் அண்ட் ஆல் பை கிவிங் அதர் சோர்சஸ் ஆல்சோ. அதுதான் சொல்லுவாங்க, டீமில் எல்லாருமே பாஸிங் த பால் ஈச் அதர் ஒன் பை ஒன் நல்லா பண்ணுறான். எதுக்கு தான் அப்போ பாஸ் பண்ணுற பால் என்ன அதுதான் தெரியலன்னா. கோலு படணும் இல்லையா? பால் போய் ஃபுட்பால் கேமில் team members all are very good. Okay, our paraphernalia is good, family members are nice, my health is nice, books வாங்கி வச்சுட்டு உள்ள வீட்டில் கார் இருக்கு, எல்லாம் இருக்க, paraphernalia, கிளாஸ், நைட்டு ஃபேன் எல்லாமே இருக்க. சுவாமி எதுக்கு தான் கிளாஸுக்கு வர? அந்த கோல் ஞாபகம் இருக்கணும்ப்பா. ஃபுட்பால் விளையாடிட்டே இருக்கக்கூடாது. நான் அந்த ஞாபகம் மோட்சம் தான் என்னோட கோல் ஞாபகம் இருக்கணும். அதுதான். ஸோ டீச்சர் ஆல்சோ ஷுட் நாட் கோ ஸ்ட்ரெயிட் டு த சப்ஜெக்ட்னோ. எதுக்காக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா அது டீச்சருக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். கதை எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிட்டு வான்னு சொல்லக்கூடாது. யூ ஆர் எ முமுக்ஷு. டீச்சர் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் டீச்சிங் த மோக்ஷ சாஸ்திரா. இது இருக்கணும். நாட் ஸோ ஈஸி. ஜாகிரதை. ஆனால் சங்கராச்சாரிய ரிமைண்டிங் ஆல் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தென் த லாஸ்ட் ஒன் நவ் இஸ் சஹனௌ புனக்து. This study, let it protect us. It should be fruitful. Jnana phalam. Phalam varanam. What is the phalam? When I am in crisis or problems, this teaching should, learning should come and help me. This Upanishadic teaching, it is not for an information. How many Upanishads I am studying is not the question. Swamini, எல்லாம் முடிச்சா கேன முடிச்சா கேட்டா எல்லாம் முடிச்சா என்ன ஆச்சுன்னு அது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு பேலன்ஸ் மை செல்ஃப். என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ இந்த ஞான பலம் வரணும். எனக்கு பலம் என்ன? ஐ எம் ஏபிள் டு பேலன்ஸ் மை செல்ஃப், equanimous mind. At any situation, at any crisis, I can withstand myself. I never lose heart. I never lose myself. So with equanimous, balanced mind, I face any situation. This is called Jnana Phalam. Because there are many obstacles are possible because of our vasanas, previous vasanas, habitual weaknesses. Some kashayam, some samshayam, doubt. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரலாம். So many problems may come, occur, but oh God, protect me until I get that jnana phalam. So now what is the all 5 factors? Sahana vavatu means jnana praptyartham prarthana. Sahanau bhunaktu means jnana phala prapyartham prarthana. Kashayam means subtle attachments, aversions. This also will hurt us. Guilt. So many things. Attachment or aversion. Kama, Krodha, Lobha. தெரியாது என்னென்ன மாதிரியும் இருக்கும் உள்ளக்குள்ள பிராரப்தம். அதெல்லாம் பேட் பிரபல பிராரப்தம். ஸோ அதனால ப்ரேயர் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தீஸ் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ். விக்ன நிவாரணார்த்தம்.
So, Sahanau Bhunaktu means Jnana Phala Siddhyartham Prarthana. Number 3, Saha Viryam Karavavahai, that Prarthana is for Medha Siddhyartham, Prayatna Siddhyartham, Atma Vishwasa Praptyartham, confidence. Fourth one is Tejasvinavadhitamastu, that is for Medha Siddhyartham. Fifth one is Ma Vidvishavahai. Fifth one is to develop good cardinal relationship, healthy relationship between me and the teacher. This is the prayer, Shanti Patha. இந்த பாட்டு மனசில் எப்போவுமே டெய்லி பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஞாபகம் வரணும், whole thing. And then after anything, when starting study, opening book, just to chant this shloka. So everybody chant, many places they chant this shloka. How many people know this type of meaning? இதுக்குன்னு சங்கராச்சாரியர் தனியாக கமெண்ட்ரி எழுதிட்டார், வேர்ட் டு வேர்டு மீனிங் வச்சு. That is what I have explained now. So Sahana Bhavatu, when I am chanting, whole thing should come in my mind. Just like that. Just you remember the serial, cinema, not you, generally people remember everything, no? நமக்கு சஹனா பவத்து சொன்ன உடனே இதெல்லாம் ஞாபகம் வரணும் மனசுக்குள்ள. அப்படி இருந்தால் பிரம்மானந்தவல்லி தொடங்கும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் see that. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.